Yep. Okay. It started on YouTube also. Yep. Okay. It started on YouTube also. Good, good. Yeah. YouTube also. Yep. Okay. It started on YouTube also. Okay. It started on YouTube also. I think if you are running YouTube on a site while you are on conference, you may want to close the YouTube because it will give echo on Zoom. Or you can mute. On mute to mute the YouTube, yes. ને એક વખત ટેસ્ટિંગ થઈ ગયું ને ઓકે ચાલતું હોય તો આપણા મેમ્બર તો પછી YouTube રાખવાની જરૂર નથી એમ કે Yeah. I generally turn it off. That's the easiest. Jai Shri Krishna, કેમ છો બધાય? Krishna, brother. Good. How is Mena doing, Parag? Thank you, Ashok Kokal. She's doing good. She's waiting now. Yesterday we hit full term. Right. Well, All right, in 35 seconds, we will start. So everybody, please. Just we shouldn't chat anymore. Just stay calm because I'm nervous. Oh, you're doing a great job, Lalji uncle. Thank you. Yes. It's not my satsang crowd, you know, Ekadashi crowd. Just think it's that. Yeah. hey, Ratilal. Hi, how are you? Good morning. How are you? Good morning. How do you do? Very good. It looks good. Yeah, it should be very nice. Yeah. Yeah. Jai Shri Krishna, everyone. My name is Lalji Bhimani. On behalf of KPSNA, I welcome everybody to this webinar. Lalji bhai, you went on mute. Hi, Baka. Sorry about that. Jai Shri Krishna, everyone. My name is Lalji Bhimani, and on behalf of KPSNA, I welcome everyone to this webinar. Our KPSNA community and friends of KPSNA have worked hard past few months. And because of these efforts, we were able to help our fellow communities in India throughout the COVID crisis. We thought it would be appropriate to let everyone know the process and procedure we followed. We therefore put together this presentation. You will hear from committee members, doctors, donors, volunteers, and our helping hands in India. You will also hear from participants and recipients of your donations and other helps we provided. They will talk about their experiences and how we were able to help them. With that said, I will request Priyas to start our presentation. He will give you brief introduction to each segment of presentation. But before I hand it to Priyas, few housekeeping matters. Please hold your questions or comment till presentation is over. Keep yourself muted all the time. Thank you. And here is the Priyas. Thank you, Lalji bhai. Jai Shri Krishna badane. We will get started with a small prayer today. And let's just start with a prayer, and then we will go into the agenda and we will hear all about what Lalji bhai just mentioned. तेरा मंगल
इस जगत के सब दुखियारे, प्राणी का मंगल होए रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिन में कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। હવે આપણે નેક્સ્ટ આઇટમમાં જશું. We will hear high level summary of all the activities that we undertook as KPSNA. આપણા ઓક્સિજન કોન્સન્ટ્રેટર્સ ના એફર્ટ, ફૂડ સપ્લાયઝ ના એફર્ટ, એમ્બ્યુલન્સ ડોનેશન્સ એક્સેટ્રા. સો for a couple of minutes આપણે હાઈ લેવલ સમરી જોઈશું અને પછી આપણે નેક્સ્ટ આઇટમ એજન્ડામાં જશું. When our motherland, was on the knees and we were losing all our relatives, left and right, just for the lack of oxygens, Kadwa Patel Samaj of North America, which is a Saurashtra-based organization, in association with many other organizations like Umiya Dham, Vishwa Umiya Foundation, Vallabh Youth Organization, VYO, and many other organizations work together to make sure that every area of our, where there is a need for oxygen concentrators, where is a need for any other medical needs for the COVID, we all sprung into the action, and KPSNA raised about $600,000 and again sent oxygen concentrators mainly to Saurashtra, and we have already distributed in 19 COVID care centers, primary care health centers, and the CHCs also, and they are all already functioning, and there are more on the way. Oxygen was just the one need that we were trying to provide, but additionally there was a lot of other needs which community needed. As Dinesh Bhai said, there was a need for ambulances to transport the patients, so we have provided additional ambulances to run into the Saurashtra region. We have also, there are a lot of poor patients who are going into the government hospitals. Unfortunately, they have beds, but there are no medicines. They can't afford to go, and medicines are not available. So we had also made arrangements for those poor, unaffording patients to give them whatever the necessary medicines they need to take care of the COVID, and by the time they can survive. So we are providing medicines to those unaffording patients who are in dire need of those medicines. Along with those medicines, socially there are more issues also. There are patients, because of COVID, they are not able to feed themselves. So we have also partnered with local food banks in India, especially in Gujarat and all other regions, where we are providing the prepared foods to those of that who are affected, who are not able to feed themselves. And we are also providing grocery kits to those who are coming there, so that they can go home and cook their foods also. So we are trying to coordinate in a way that we are trying to reach every aspect of the lives which has been disrupted by this COVID pandemic. We are also trying to distribute COVID kits, COVID testing kits wherever, so that at least if somebody finds out that this person has a COVID, they can isolate and they don't spread further. So we are distributing free
rapid COVID test kits to all these places where there are more people around, so they can isolate and we can stop the spread of the COVID disease. Additionally, in India, there is a significant shortage of doctors. And all these doctors who are not used to take care of these complicated COVID things, they are all doing their job, but they are not able to do it efficiently because they don't know these things. So we have also organized that there are expert physicians from US who are in regular touch with those physicians in India, and they are giving them the education about what to do and what not to do for the COVID. So we are kind of, all these organizations combined together, we are trying to take this COVID-19 heads on and make sure that that does not cause any additional damage to our motherland. So as you heard, that was a lot, right? We did a lot. We started with a small idea, but it grew and it was a huge success. So let's hear from some of the KPSNA committee members who will explain how did we started all of this with a small idea that turned into a huge success. Hello, my name is Khushbu Dalsania, and I've been secretary for KPSNA. When the COVID hit India, we have experience from USA being so devastated from COVID situation. When it hit India, we started thinking about how we could help, since we were just coming out of COVID and we had some experience and resources how things can be calmed down, or at least reached out to people in a way that it can be more efficient to save more lives. So what KPSNA did is we reached out to different local resources that can provide oxygen tanks and ambulances locally in India or from USA. Once we found these resources, all we needed was money to buy those and to send the expenses to send it to India. For that, we just started one single email. It reached out to the community, and the response was phenomenal because the news were telling us how our motherland was suffering and how we had very limited resources of oxygen tanks, ambulances, and lots of people. And it's always been India's issue that we have so many people and less resources, especially in COVID-19 situation. So many people got affected so quickly that there were not enough resources to reach out to each patient and survive them. So we had held a webinar saying that we need some support and we are trying our strategies to see how we could help India. It was a great response, and 1 hour webinar, we collected lots of money we requested. In fact, we went beyond when we held our second webinar the very next day. People pledged while the webinar was going on and suggested and provided more resources and ideas, which we started implementing and started buying our supplies that we already had lined up. And then the third webinar we held within the 3-4 days for the open wide to community. We also held a couple of social media donation drives. Every single social medias, we had KPSNA running a drive to collect money to provide resources to India to help India for COVID situation. And we had tremendous response, and thankfully, thank you to all the community, we could reach India and help as much as we could save some lives. So as you can see, it was a success. It was a huge effort. I think committee, volunteers, donors, everybody stepped up. So let's take a look at some of the pictures that shows the impact we were able to make, the lives we were able to save. We have given many of them, second lives that they never thought they had. We provided very basic needs to people, and families who really were impacted during this time. And we provided medical transportation to sick people who didn't have a way to get, where they needed to. So let's take a look at some of the pictures. And then lastly, we will see some of the press and the news and the media. Some of you may have already seen it on the news, in the newspapers and the channels. So we'll take a look at some of that as well.
वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जान रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए। वैष्णव जन तो तेने कहिए। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जान रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए। पर दुखे उपकार करे कोई। पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान ना आन रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए। वैष्णव जन तो तेने कहिए। सकल लोकमा सौने वंदे जी जी। निंदा न करे तेनी रे। वाछ काछ मन निश्चय राखे। धन धन जननी तेनी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए। वैष्णव जन तो तेने कहिए। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी जी जी। पर स्त्री जेने माते रे। जीवा थकी असत। Now we will take a look at a glimpse of the doctors. I think આપણે જે આગળ વિડીયોમાં જોયું એમ કે doctors from USA were also providing help, advice, talking to the doctors to understand the situation in India and just collaborating. So let's hear a webinar આપણે જે mucormycosis right around that time હતું ત્યારનું છે. So you will hear some of the COVID impact or the tail end of COVID and then mucormycosis as well. જે મ્યુકોરમાઇકોસિસ ના જે સેકન્ડરી ઇન્ફેક્શન આવ્યા અને એની મોર્ટાલિટી 40 to 70% છે. Two ways, by clinical and by laboratory diagnosis. By clinical, persistent fever, body ache, high grade fever, tachycardia, and in laboratory CRP more than 5 times, B dimer more than 2 times, and other markers like ferritin and LDH and these things. So in particularly old age patients, after 6th day, I suggest every alternate day you have to go for the CBC CRP D dimer. I would like to focus on 2 points. Point 1 is irrational use of antibiotics, and point 2 is indiscriminate use of steroids. First time we have seen this mucormycosis as pandemic. At my taluka level, Manavadar in Junagadh district, we notified 8 cases of mucormycosis. એમના માટેના ઇન્જેક્શનની પણ એ જેટલી શોર્ટેજ છે અને એમાં આમ કે ઇન્જેક્શન રોજના 6 લેખે આપવાના હોય છે, 7 લેખે આપવાના હોય છે. મને એવો થોડો પ્રાથમિક ખ્યાલ છે. ભારત સિરમની વેક્સિન છે, એમની ફોર્મ્યુલા એ અન્ય જે ફાર્માસ્યુટિકલ કંપની છે એને આપવા માટે રેડી છે અને એવી બીજી કંપનીઓ તૈયાર થઈ રહી છે કે જે થઈ શકે ને ગવર્મેન્ટ પણ અત્યારે ટ્રાયમાં છે કે એમને ઝડપથી એમનું લાયસન્સ મળી જાય ને એ વધારે કંપનીઓ છે પ્રોડક્શન કરે. We have to improve the immunity of the person. So that is why we are using vitamin C, vitamin D, zinc, and we are not using
PPR. And what I heard that the oxygen cylinder, if you go in Junagadh and you fill it up, there is no any sterilization, there is no any prevention of any infection or transmission of infection. To stress is anybody on oxygen, the mouth care is very important. ઇન્ડિયામાં આઇસોલેશન ને યુએસમાં આઇસોલેશન વેરી ડિફરન્ટ હોય છે. ટેસ્ટિંગ કરાવવા જાય આરટીપીસીઆર અને 2 દિવસ રિપોર્ટ ના આવે તો પણ એ વ્યક્તિ ફરતા હોય છે આરામથી કે આપણો રિપોર્ટ આવે નહીં ત્યાં સુધી તો આપણે એવું જ માનીએ છીએ કે આપણે કંઈ છે. ઇન્ડિયાની અંદર કોવિડ ટ્રીટમેન્ટ પ્રોટોકોલમાં ફરીથી હું રિક્વેસ્ટ કરું છું બધા ડોક્ટર મિત્રોને અમેરિકાના કે આપ આઇવરમેક્ટિનનો યુઝ સીડીસી ના પાડે કે હુ ના પાડે એટલે ન યુઝ કરવું એવું જે ઇન્ડિયાને સલાહ આપો છો એ તમે ફેર વિચારણા કરવી જોઈએ. થતા હોય ત્યારે ન તો એમને વિચાર હોય ન તો એમના ફેમિલીને વિચાર હોય કે આવું થશે અને સડનલી આવું એટલે એવું એક ડિપ્રેશન ક્રિએટ થાય છે કે છેલ્લે અમારી વાત ન થઈ, છેલ્લે અમારે મોઢું ન જોવાનું, એને કંઈક વાત કરવી હશે તો કારણ કે પેશન્ટ રિલેટિવ્સ આર નોટ અલાઉડ ઇન કોવિડ વોર્ડ. એટલે આ પણ એક સોશિયલ ઇસ્યુ ક્રિએટ થશે. ગ્રેજ્યુઅલી લોકોમાં ડિપ્રેશન આ પ્રકારના ફેઝિસ બોલે નહીં પણ મનમાં 2-4 મહિના આનો ઉકળાટ આની મુશ્કેલીઓ હશે એવું હું માનું. Considering National Health Service here in England, few things, I think most of the things we discussed, but basically it's like a prevention and like using the mask, distance, isolation, education to the doctors also, and doctor like here is all doctors are monitored that why we prescribe, whether it's necessary, as government is paying for everybody, and probably education to the patients and talking about diet and other things. There are different controversy and the National Health Service doesn't allow to prescribe all different things. Only the advice is a healthy diet and healthy lifestyles. And if you got risk factors like diabetes, try to control your diabetes. So these are all few things which I think most of the things we mentioned, but I thought I'll repeat that. Thank you. So we saw, right, resources, physical resources, a lot of that was also, something we made possible, oxygen concentrators, medicines, tests, COVID care centers. પણ એવી રીતના એક્સપર્ટ્સને બી ડિસ્કશન પેનલ્સ અને કનેક્ટ કરીને we were also doing behind the scenes as well. This was also on top of what we were already doing in terms of logistics and supplying, all the equipment and resources that was necessary. So હવે we will hear, from the KPSNA leadership, for a few minutes, and then we will go into, our next agenda item. So let's hear from, KPSNA leadership. જય શ્રી કૃષ્ણ. મારું નામ સંજય કાલાવડિયા છે. ઇન્ડિયામાં જ્યારે કોવિડની બીજી લહેર આવી અને આ સંકટની ઘડીમાં ખૂબ જ ટૂંકા સમયમાં આપ સૌ દાતાઓએ જે રીતે હૃદય ખોલીને સહાય કરી એ બદલ હું KPSNA કમિટી, વોલન્ટિયર્સ તથા સમગ્ર કડવા પટેલ સમાજ તરફથી આપ સૌનો હું આભારી છું. આપની આ મદદ સૌરાષ્ટ્રના 20 કોવિડ સેન્ટર ઉપરાંત કલકત્તા, ઓરિસ્સા, બેંગ્લોર વગેરે જગ્યાએ પણ આ સહાય મળેલી છે કે જેના મદદથી આપણે ઓક્સિજન કોન્સન્ટ્રેટર્સ, મેડિકલ સપ્લાયઝ, એમ્બ્યુલન્સીસ અને જરૂરમંદ લોકોને અનાજ વગેરે વસ્તુ આપણે એમાં મદદ કરી શક્યા અને એ પણ કોઈ પણ નાત જાતના ભેદભાવ વગર આપના આ સહકારથી ઘણા લોકોની જિંદગી બચી શકી છે. તો આપનો હું ફરીથી આભારી છું. આ કાર્યમાં સહાયરૂપ થવા બદલ દરેક કમિટી મેમ્બર્સ, વોલન્ટિયર્સ, ઇન્ડિયામાં વિજાપુરા સંકુલની ટીમ, સેવાભાવી ડૉક્ટર્સ અને સૌરાષ્ટ્રના આગેવાનોનો પણ ખૂબ જ ફાળો છે. તો એ દરેક લોકોને મારા ખૂબ ખૂબ અંતરપૂર્વકના આભાર માનું છું. જય હિન્દ. થેન્ક યુ.
My name is Jaman Kotaria. I'm a critical care physician in Charlotte, North Carolina. During this COVID-19, I have been working with our volunteer teams to educate and bring awareness about COVID-19 to our KPSNA members, local communities here in the United States, and community back home. Large group of volunteers have been working on to help our families. Today, my goal is to talk about the prevention of COVID-19 and what do you need to do if you get a COVID-19. As far as the prevention, best thing you can do is to wear a mask, maintain a safe distance from people that you don't know, avoid crowd and avoid poorly ventilated spaces. Wash your hand frequently or use hand sanitizer. Keep your hands away from nose, mouth, and eyes. Also, take vaccination as soon as it's available. So who is at risk for COVID-19? Any age, even healthy young adults and children can get COVID-19. The people who are older and have underlying health conditions are at much higher risk of getting sicker from COVID-19. So what do you need to do if you get sick? One thing you need to know that 85 to 90% of people who get COVID-19 will recover after mild symptoms. So there is no need to panic if you are positive for COVID-19. Contact your health provider to get tested when you have initial symptoms and isolate yourself, including from your family members, until you fully recover. So what are the symptoms of COVID-19? As you know, it can present with various different symptoms. You can have fever, cough, headache, loss of taste or appetite, sore throat, nausea, fatigue, body ache, and diarrhea. So as I said earlier, many of these symptoms will resolve without further complication. But once these symptoms are resolved, and if you start having symptoms again in 5 to 7 days, that you need to be tested and checked emergently with the healthcare providers. There is various guidelines being provided by CDC and government body in India that need to be followed. And so you should seek help from COVID expert in your area. I hope this was helpful and take care. Thank you. Dear KPSNA members and donors, this is Dinesh Kantaria from San Francisco, California. I will not go over the details about the second COVID wave in India, as many of us have experienced very closely. But I would surely say that it was a greater humanitarian crisis in our motherland. Many patients were dying due to a lack of oxygen or being unable to reach to a hospital. With this in mind, we knew that priority is to supply the oxygen, and the target is remote poor populations. Keeping this in mind, we have purchased hundreds of oxygen concentrators from US and shipped to India, and purchased the ambulances to help the remote population for the transportation. Including this, we also have helped the food, medicines, and other resources like a PPE to the COVID centers. As we see that things are getting more in control, but there are hundreds of COVID-affected families who need the long-term supports. So we are considering how to support these families on the long-term basis. I wanted to say thank you to all the donors, volunteers here in US and in India to being part of this project. God bless you all. Thank you. Jai Sri Krishna, Jai Umiyama. Maru naam Parag Balani from Los Angeles and Washington, D.C. KPSNA had an emergency meeting to discuss how we can contribute to combat COVID-19 second wave in India.
Banji Uncle rallied us, saying this is our opportunity in our lifetime to help. We were able to piggyback on other organizations and obtain oxygen concentrator inventory. Within 2 hours after our first meeting, we held a Zoom call and we were able to raise $200,000. Our mission was to do whatever we could in the next 2 to 3 days to save as many lives as possible. There was no idle time. With transportation and supplies being very difficult, we were still able to get 100 oxygen concentrators to India within the first 100 hours from our first meeting, with more on their way. We'd like to thank KPSNA families and friends and families of KPSNA for their amazing contributions. To date, we've been able to raise $600,000 and counting. We also set up a small team to deal with day-to-day logistics that have been coordinating with India multiple times a day to make sure that our contributions went as far as possible. Our first wave was really focused around supplying oxygen concentrators to India and making sure they were distributed properly. We then focused on how to prevent mucormycosis and the treatment of. Now we shift our focus towards preparing for the third wave, which hopefully does not come. We definitely will count on your support as we focus on COVID recovery, including helping displaced families, those with medical needs and financial needs. The real work happens in the homeland. However, we can do what we can to give our supplies and offer our access to knowledge. COVID-19 has been affecting everyone in the US, personally and professionally. However, it's humbling to see us come together to help India, who needs the most. For this, we are proud to be Kathiawadi, Gujarati Indians. Thank you. So as you heard from the KPSNA team, thank you to everyone. And as we all know, KPSNA was the engine that made all of this possible. But as we all know, engine needs fuel to run. All the donors that stepped up are the fuel to this engine that made all of this possible. So let's hear firsthand from some of them. I know that many donors stepped up. It doesn't matter if it was, $10 or thousands of dollars, everybody felt the need. Little kids opened up their piggy banks, adults opened up their hearts and checkbooks. And so everybody chipped in, everybody helped, and that's what made this possible. So let's hear from a few of the donors. Hi, I'm Dr. Jitendra Padalia and my wife Kokila Padalia from Tallahassee. 2 months ago, due to the lack of treatment resources, COVID situation was out of control. Every family got affected. I saw people dying in the hospital lobby because of lack of oxygen. Me and my father, who is 99-year-old, wanted to help, but didn't know how. So at this time, KPSNA was making quick effort to supply oxygen concentrators. I knew this is the time not to scratch the head, but just do it. We sent the donation to KPSNA same day. I'm pleased to hear COVID medical supply was delivered quickly. That was made huge difference in many lives. Every December I go to India for the medical voluntary. Because of COVID, I couldn't go this time. I wish better situation by December so I can go. KPSNA team and volunteer deserve big credit for the making project successful quickly. Thank you to everyone for the helping this COVID cause. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. My name is Dinesh Sodas Bhai Kalaria and my better half's name Rita Kalaria. We live in Westminster, Maryland. I'm born and raised in Junagadh, and my wife is born in Upleta and raised in Shapur.
we heard about this pandemic affecting India, especially with the second wave, where even preliminary supplies like oxygen was hard to get and people were dying left and right, period. We decided that we want to help as best as we can and as quickly as we can because time is of essence. We heard this KPSNA attempting to distribute this basic supplies and needed help to our fellows in India, to our motherland. And this was the best opportunity that we could have had to help monetarily as best as we can. We did make an attempt to help fellow citizens in India, and KPSNA has been instrumental in providing this on an urgent basis, and this has been well documented by the media, and we appreciate them giving us this opportunity to help in this partnership for this cause. We are always thankful to the local volunteers here as well as in India who have been instrumental in implementing this pandemic urgent needs. And thank you again to KPSNA for giving us this opportunity. જય શ્રી કૃષ્ણ. મારું નામ પ્રિયાના ખાન છે. હું 12 years old છું. મારું નામ પરીક્ષા ખાન છે. હું 8 years old છું. મારા ડેડી KPSNA માં હેલ્પ આઉટ કરે છે. કોવિડ નો સેકન્ડ વેવ આવ્યો ને ઇન્ડિયામાં ત્યારે સિચ્યુએશન બહુ બેડ થઈ ગયું. આ જોઈ ને મારા આઈડિયા આવ્યો કે હું પણ કંઈક કરું. એટલે લેમનેડ સ્ટેન્ડ સેટઅપ કર્યું અને મની રેઝ કર્યા. Neighbors, family and friends na support thi we made the lemonade stand a big success. We wanted to make a difference, and since we weren't able to go in person to India, I decided to do a lemonade stand and use the money raised to donate medical supplies to India. સાથે કામ કરો તો બેસ્ટ કામ થાય. જય શ્રી કૃષ્ણ. Okay. The reason I donated was because I saw it on the news and I felt bad for the people that need things. We have everything and they don't. And I just talked to the doctor about it and he told me how to go about it. Namaskar. So as you all saw, I think it was a huge effort across the board. I think KPSNA team, the volunteers here, the donors and everybody. But let's take a trip down, right? I think we will hear firsthand from the doctors who, received the medical support that we provided. The COVID care administrators in India, set up Switzerland all over the place who received the resources. And finally, I think we cannot not hear from the patients, right? Patients whose lives, were impacted directly and we helped them and made a difference. So let's hear firsthand from some of them. હું ડૉક્ટર સુહાગ ભાલોડિયા માણાવદરમાં ગવર્મેન્ટ મેડિકલ ઓફિસર તરીકે ફરજ બજાવું છું. કોરોનાની બીજી લેયર વખતે એકદમ મિડ પેન્ડેમિક વખતે જ્યારે તમામ સરકારી તથા પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલ્સ પોતાની મેક્સિમમ ક્ષમતાથી કામ કરી રહી હતી એવા વખતે અમેરિકા સ્થિત કડવા પટેલ સમાજ ઓફ નોર્થ અમેરિકા KPSNA સંસ્થાએ ચિંતા કરી અને અહીંની પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવી અને અહીંની જરૂરિયાતો આઈડેન્ટિફાઈ કરી ઓનલાઈન ઝૂમ વેબિનાર દ્વારા તમામ સમાજના સભ્યોને સાથે લઈ અને ફંડ એકત્ર કર્યું. આવી રીતે ત્યાં અમેરિકા સ્થિત નાના નાના બાળકોએ પણ પોતાની પિગી બેંકમાંથી ફંડ આપ્યું. આવી રીતે આ ફંડ એકઠું કરી અને ઓક્સિજન કોન્સન્ટ્રેટર મશીન્સ તથા ઓક્સિજન બોટલ્સ વાયા એર ટૂંક જ સમયમાં માણાવદરને ઓક્સિજન કોન્સન્ટ્રેટર મશીન આપ્યા. અને આવી રીતે એક્ઝેક્ટ જે પેન્ડેમિકમાં ગરીબ દર્દીઓની સેવા માટે આ ઓક્સિજન કોન્સન્ટ્રેટર મશીન ખૂબ જ સેવાદાયી અને ફળદાયી બન્યા. ટોટલ 82 પેશન્ટ્સને ટ્રીટ કર્યા, જેની અંદર 40 જેવા પેશન્ટ જે છે નાની મોટી માઇલ્ડ ટુ મોડરેટ ઓક્સિજન રિક્વાયરમેન્ટ્સવાળા હતા. બાકીના પેશન્ટ જે છે પોસ્ટ કોવિડ ટ્રીટમેન્ટ પછી પણ ઓક્સિજન ફ્લક્ચ્યુએશન જેને રહેતું હતું એમને પણ આ ઓક્સિજન કોન્સન્ટ્રેટર મશીન ફળદ્રુપ સાબિત થયા અને તથા અન્ય પેશન્ટ જે અંડર ઓબ્ઝર્વેશન હતા તેમના માટે પણ ફાયદારૂપ થયા. મા ઉમિયા તમામ સમગ્ર સમાજ અને વડીલોને આવું જ સત્કાર્ય કરવા માટે પ્રેરણા આપતા રહે. તમામ સમાજ વતી KPSNA સંસ્થાનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. આભાર. નમસ્કાર. જય ઉમિયાજી. સમગ્ર વિશ્વ આજે એક મહામારી જે કોરોના, કદાચ કોઈએ આપણે પહેલાં નામ પણ સાંભળ્યું નહોતું,
એ અદૃશ્ય ભૂતાવરથી જ્યારે પીડિત થયું છે ત્યારે આવા સંજોગોમાં મા ભારતીનું વતનનો શાદ સાંભળી કડવા પાટીદાર સમાજ ઓફ નોર્થ અમેરિકા KPSNAના મિત્રોએ જે ભારત માટે મદદ મોકલી છે, KPSNAથી અહીંયા કોન્સન્ટ્રેશન ઓક્સિજન મશીન હોય, દવાઓની વાત હોય, એમ્બ્યુલન્સ સેવાની વાત હોય, આ દરેક દાતાઓનો આ તકે અમે હૃદયપૂર્વક આભાર માની ઋણ સ્વીકાર કરીએ છીએ. આવી જ રીતે ભારતમાં અને ગુજરાતમાં, ખાસ કરી સૌરાષ્ટ્રમાં ઉમિયાધામ સિત્સરથી મા ઉમિયાની પ્રેરણાથી અલગ અલગ જગ્યાએ જુનાગઢ, હળવદ, મોરબી, ધ્રોલ, વિજાપુરા વિદ્યા સંકુલ, સિત્સર આવી અનેકાનેક જગ્યાએ કોવિડ કેર સેન્ટર નિઃશુલ્ક અને સર્વજ્ઞાતિ રહેવા જમવાની સુવિધા સાથે અનેકોની જિંદગી બચાવવા, અનેકો પરિવારના માળા બચાવવા માટે જ્યારે કાર્યકર્તા મિત્રોએ શરૂ કરેલા અને એમનું સુંદર પરિણામોથી આપણે કોવિડ કેર સેન્ટરને લીધે પણ અનેકની જિંદગી બચાવી શકવાના આ ભગવદી કાર્યમાં નિમિત્ત બન્યા છીએ. આવા સંજોગોમાં અનેક દાતાઓએ આપણને જે મદદ કરી છે, આપણને પ્રેરણા પૂરી પાડી છે, એ દરેક ભામાશાઓનો આ તકે અને દરેક કાર્યકર્તા મિત્રોએ જેને શ્રમયજ્ઞ અહીંયા આપેલો છે એ અનેકાનેક રીતે આપણને ચોમેરથી આનો ભદ્રા કૃતવયંતુર વિશ્વતઃ આવી રીતે જે શુભ વિચારો એમણે આ કોવિડની મહામારીમાં આપણને પૂરા પાડ્યા છે એ દરેકે જેમણે તનમન ધનથી સેવા કરી છે એમનો ઉમિયાધામ સિત્સર વતી હું હૃદયપૂર્વક આભાર માની ઋણ સ્વીકાર કરું છું. ફરીથી બધાને ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ આભાર. નમસ્કાર. કોરોનાની વૈશ્વિક મહામારી જ્યારે સમગ્ર વિશ્વની અંદર આવી રહી હતી અને એ સમયે ભારત દેશ અને ખાસ કરીને ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રની અંદર કોરોનાનો જે કેર હતો અને એ કેરની અંદર હોસ્પિટલોમાં પણ જગ્યા નથી મળતી અને એ સમયે દરેક સમાજોએ પોતાના સમાજ માટે કંઈક અલગ અલગ સંસ્થાઓ પણ કર્યું છે અને સમાજોએ કર્યું છે. એ સમયે પરબત લક્ષ્મણ પટેલ સમાજ જૂનાગઢ ખાતે કોવિડ કેર સેન્ટર શરૂ કરવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું અને 100 બેડની હોસ્પિટલ અહીં શરૂ કરવામાં આવી અને આ 100 બેડની હોસ્પિટલની અંદર ઓક્સિજન લેવલ પણ જેમનું નીચું હોય એમના માટેની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી અને એમના માટે ઓક્સિજન કોન્સન્ટ્રેટર 12 દાતાઓ દ્વારા મળવાતા દાનમાં અને 8 KPSNA અમેરિકા દ્વારા, એટલે ટોટલ 20 ઓક્સિજન કોન્સન્ટ્રેટર અહીંયા મળ્યા હતા અને એમના દ્વારા એ 20 બેડ ઓક્સિજનના અહીં આપણે શરૂ કર્યા હતા અને ઓક્સિજન લેવલ જેમનું 70-75 હતું એવા દર્દીઓને પણ આપણે ઘરે સાજા કરીને મોકલ્યા હતા. અને જ્યારે આ પરિસ્થિતિ હતી ત્યારે લોકોને ગામડાઓની અંદર ખૂબ જ ગંભીર પરિસ્થિતિ હતી અને એમને ક્યાંય બેડ પણ મળતા નહોતા. એ સમયે આ કેર સેન્ટર એમના માટે જીવતદાન રૂપ બન્યું હતું અને આ કેર સેન્ટરની અંદર કેટલા દાતાઓએ આપ્યું છે દાન, કેટલું આપ્યું છે એ મહત્ત્વનું નથી, પણ આપણે કેટલી જિંદગીઓ બચાવી શક્યા છીએ અને કેટલા લોકોના ઘર પણ આપણે બચાવી શક્યા છીએ એ આપણા માટે ખૂબ ગૌરવની બાબત છે અને એ પરિવાર માટે તો એ બહુ સારી બાબત હશે કે પોતાનો મોભી એમને પાછો ઘરે આવ્યો હોય. એટલે આ કેર સેન્ટરની અંદર દાતાઓ દ્વારા અલગ અલગ દાન મળ્યું છે અને KPSNA અમેરિકા દ્વારા ખૂબ જ મોટું 4 થી 5 કરોડ રૂપિયાનું દાન ભેગું કરી અને સમગ્ર દેશની અંદર ખાલી કડવા પટેલ સમાજને નહીં પણ અલગ અલગ દરેક સમાજને પણ એમને આ મશીનો મોકલા છે, એમ્બ્યુલન્સો આપી છે, ટેસ્ટિંગ માટેનું કીટો આપી છે. એટલે ખરેખર એમનો પર આભાર છે અને એ રીતે અન્ય દાતાઓ પણ નાની નાની જેને પણ દાન આપ્યું છે એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર છે. એટલે આ દાનથી આપણે ઘણી જિંદગીઓ બચાવી શક્યા છીએ. એટલે આ સમગ્ર દાતાઓનો ખૂબ ખૂબ આભાર છે કે એમને ધન્યવાદ છે કે મા ઉમા એમને ખૂબ ખૂબ પ્રગતિ કરે, એમને ખૂબ ખૂબ સુખ અને સમૃદ્ધિ આપે એવી અભ્યર્થના. અતુલભાઈ રમણીકભાઈ અઘેરા, જુનાગઢ. મને કોરોના થયેલ હતો તે મારું ઓક્સિજન સાવ નીચું લેવલ વહી ગયેલું હતું અને ઘણી હોસ્પિટલમાં મેં તપાસ કરી પણ ત્યાં ક્યાંય બેડ મળેલ ન હતો. ત્યારે મને પરબત પટેલ સમાજમાં જગ્યા મળવાથી મને ત્યાં અમેરિકાથી આવેલા ઓક્સિજનના મશીનથી બહુ જ સારો ફાયદો થઈ ગયો અને એની સુંદર ડૉક્ટરની ટીમ અને ત્યાંની વ્યવસ્થાના હિસાબે મને કોરોનામાંથી મુક્ત થઈ ગયેલો છું અને ત્યાં ડૉક્ટરની ટીમ પણ સારી હતી અને ત્યાં જમવાની વ્યવસ્થા પણ સારી કરવામાં આવેલી હતી અને 3 ટાઈમ વ્યવસ્થા પણ સારી કરવામાં આવેલી હતી. મારું ગામ છે ગુણવદ, તાલુકો ઉપલેટા, જિલ્લો રાજકોટ. મારું નામ છે નિમાવત વિપુલભાઈ નરેન્દ્રભાઈ
બાબાજી મને બહુ સારી સુવિધા આપી. કોર્ટમાંથી દાખલ કર્યો હતો સમર્પણમાં મને કહી દીધું કે 12 કલાક જ મારો કે તમે ભાઈ બચશે. મને પછી 4 દી મને રખડાવ્યો, ઓક્સિજન બાટલા બધી સુવિધા, મયુરભાઈ સુવા, પછી પિયુષભાઈ માકડિયા અને તમામ બધી વસ્તુ જમવાથી માંડી બપોર સવારમાં નાસ્તો, બપોરની જમણવાળી, લીંબુ શરબત, પછી નારિયેળનું પાણી, બપોર રોંઢે નાસ્તો, સાંજે જમણવાળી, પછી ટ્રીટમેન્ટ, બાટલા, ઇન્જેક્શન, તમામ વસ્તુ નિયમથી તમામ વસ્તુ મને ભોગ દીધો છે. હું મોતને માર હતો, મને બીજી જિંદગી આપી, મને કોઈ બચાવ નથી, સુવિધા જ નથી. ડૉક્ટરે ના પાડી દીધી કે 12 કલાક ભાઈ જીવ છે. એવી બધી ઉપલેટા નગરપાલિકાવાળાએ, સરકારી દવાખાને, કોલેજવાળાએ બધી મને સુવિધા આપી. ઓક્સિજન બાટલો, તમામ વસ્તુ બધી સુવિધા મને પૂરી પાડી છે. હું એને આભાર માગું છું. નમસ્તે. તમને પટેલ સમાજમાં કેવી ટ્રીટમેન્ટ મળી? હવે સારામાં સારી. તો જમવાનું બધું કેવું? ફૂડ બહુ સારું હતું, સર્વિસ બહુ સારી હતી, ડૉક્ટરો સારા હતા, નર્સિંગ સ્ટાફ બહુ જ સારો હતો અને અતિ ઉત્તમ સેવા હતી. અને બહાર જાઓ એના કે અહીંયા આવો શું ફેર પડ્યો તમને? કેટલો ફાયદો થયો? કરતાં અમને 30% વધારે રિકવરી અહીંયા મળે. અને તમારો ખર્ચો કેટલો થયો? અહીંયા છો અને હોસ્પિટલની કમ્પેરિઝનમાં? હોસ્પિટલમાં કદાચ તમે હોત તો તમે લાખ રૂપિયાનો ખર્ચો આવે. અને અહીંયા કેટલો? અહીંયા અમને ફ્રી ઓફમાં થઈ ગયું. અને મેડિસિન ને બધું કેવું લાગ્યું તમને અહીંયા? દવા મેડિસિનમાં અમને 20% ઓછી થઈ જાય હોસ્પિટલ કરતાં. જે અંદર જે દર્દી દાખલ થયેલા છે તેમની પણ એને સેવા કરી છે. તો એવા જ એક વ્યક્તિ જેમના સ્વજન અંદર છે તો તેમના સાથે પણ આપણે વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. સાહેબ, શું આપનું નામ? મારું નામ બાલાભાઈ કોડિયાતર. બરાબર. તો અહીં કોણ છે તમારા? મારા પત્ની છે. શું વિભીની સેવા કેવી લાગી? વિભી કોડિયાતર મારા પત્ની છે. એમને ઓક્સિજન લેવલ ઓછું હતું એટલે એમને અહીંયા દાખલ કરવા પડ્યા. અને અહીંનો સ્ટાફ એકદમ ખરેખર બેસ્ટ, અને બધાને ધન્યવાદ આપવા પડે. એ લોકોએ અવિરત ને વ્યવસ્થિત સેવા કરી છે. એટલે મારો તો બહુ સારો અનુભવ છે અને બહુ સેવા પણ સારી કરે છે. કોઈ પણ જાતની મુશ્કેલી નથી પડતી અને ખૂબ હેલ્પરૂપ થાય. જો આપણે સાંભળ્યું એ રીતના, આઈ થિંક everybody's goal was to save lives, right? Everybody's goal was to help, and so you heard it firsthand, right? Everybody that's on the call that is trying to help or was trying to help or wanted to help, I think the help was delivered in the form of what you just heard from everybody that just spoke. So let's hear final closing remarks, and then we will take your comments. નમસ્કાર. રામાયણમાં એક બહુ સરસ પ્રસંગ છે. લંકાનું રાજ જતું કરતી વખતે પ્રભુ શ્રી રામ લક્ષ્મણજીને કહે છે, અપી સ્વર્ણમયી લંકા નમે રોચતે લક્ષ્મણ જનની જન્મભૂમિ સ્વર્ગાદપી ગરિયસી. લક્ષ્મણ, આ લંકા સોનાની હોવા છતાં પણ એ મને રૂચતી નથી, કારણ કે મારા માટે માતા અને માતૃભૂમિ સ્વર્ગ કરતાં પણ અધિક છે. પ્રભુ શ્રી રામની આ જીવન ભાવનાને કડવા પાટીદાર સમાજ ઓફ નોર્થ અમેરિકાના સૌ ભાઈઓએ જીવીને બતાવી. કોરોનાની બીજી લહેરે ભારત અને ગુજરાતને પ્રભાવિત કર્યા. હજારો લાખોની સંખ્યામાં લોકો સંક્રમિત થયા. લોકો ટપોટપ મૃત્યુ પામી રહ્યા હતા. એવા કપરા સમયે ગુજરાતથી હજારો માઇલ દૂર અમેરિકામાં બેઠા બેઠા પણ આપ સૌને વતનવાસીઓની એ પીડાની ચીસો સંભળાય, વતનવાસીઓનું એ દર્દ અનુભવાયું. અને એટલે આપે ત્યાં કડવા પાટીદાર સમાજ ઓફ નોર્થ અમેરિકાની એક્ઝિક્યુટિવ કમિટીએ એક મીટિંગ કરીને માત્ર એક અઠવાડિયામાં $6.5 લાખ એટલે કે લગભગ 5 કરોડ જેવી માતબાર રકમ ભેગી કરી અને સૌરાષ્ટ્રમાં મદદ મોકલી. આપની એ મદદ સૌરાષ્ટ્રના 20 કોવિડ કેર સેન્ટરને મળી. અમને ઓક્સિજન કોન્સન્ટ્રેટર મળ્યા. અમને 5 એમ્બ્યુલન્સ મળી. અમારા સૌરાષ્ટ્રના જરૂરિયાતમંદ ગરીબોને આપના તરફથી અનાજ મળ્યું. આપે જે આ સેવા કરીને એ સેવાને કારણે કેટલાય લોકોના જીવ બચી ગયા. આપ સૌનો આભાર અમે કયા શબ્દોમાં વ્યક્ત કરી શકીએ.
જે દાતાઓએ દાન આપ્યું છે, આપે તો દાન આપ્યું, પણ આપની સાથે સ્થાનિક અમેરિકનોએ પણ દાન આપ્યું. આ બધા દાતાઓનો સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર વતી, સૌરાષ્ટ્રની તમામ સંસ્થાઓ વતી અને સૌરાષ્ટ્રની જનતા વતી હું હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. અમે આપનું આ ઋણ કઈ રીતે ચૂકવી શકીએ? બસ મા ઉમિયાજીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે આપ સૌને તન, મન અને ધનથી સ્વસ્થ રાખે. મા આપની તમામ મનોકામનાઓ પૂર્ણ કરે અને આ જ પ્રમાણે પરોપકાર વૃત્તિ આપનામાં સદૈવ જીવંત રહે અને આપની આ સેવાનો લાભ સૌને મળતો રહે એવી માતાના ચરણોમાં પ્રાર્થના સાથે પુનઃ આપે જે કંઈ પણ મદદ કરી છે એ બદલ સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર વતી ખૂબ ખૂબ આભાર. So on behalf of KPSNA committee and everybody who was benefited, thank you to the donors. Thank you to everybody who gave their time. Thank you to everybody who gave their ideas. Thank you to everybody who gave their help. I think this was no small effort, and it made difference in many lives, as you just heard. So I just want to thank, ખાલી 45 minute નું presentation હતું એટલે તમને progress update આપવી હતી કે this is what happened, this is what we have done so far, and we don't end here, we continue, right? So we will continue to step up, we will continue to help where we can, and we will always be there when there is a need. So with that, I will hand it off to Banji Bhai. Banji Bhai, if you are on the call. I am unmuted. Can you hear me? Yes, we hear you. Okay. So I cannot see myself, so I'm sure. Press here to stop screen share. Yeah. Can I see my, okay, very good. At least so basically, this was a wonderful work. First of all, let me thank you, these three gentlemen who really tried to work very hard for this video. This was no small task. Lalji Bhai, it was an excellent idea, excellent work, and this was unbelievably done in 45 minutes and started on the time, and just was none of the single minute was boring. So thank you again, press, Lalji Bhai and the team. હવે આપણે જરા આગળ જઈએ કે where we are moving, what's the step, શું બાકી છે. શરૂઆતમાં જરા વાત કરીએ તો જ્યારે બધા લોકો ઇન્ડિયા માટે કરવા માંડ્યા ત્યારે એમ થાય કે આપણે પાછળ રહી ગયા છીએ. Is there anything left for us? That time at 12 o'clock we talked to just small thread with Alpesh. Alpesh, is it possible that we do some emergency meeting? And it was done at 6:30. There was a meeting. 9:30 we had a donation drive, and at the end of the drive, as you hear again, that we have about 200,000. And in less than a week we had so much money. We didn't know what to do that time because the things were not available. Even if you have a money, you cannot buy. We wanted to buy oxygen concentrator. We wanted to buy oxygen respirator, everything. But it wasn't available. But just to make this effort, there was so much teamwork. So first off, let me recognize Alpesh Kanaria. He worked the most. He 7:30 in the morning, રાતના 11 વાગ્યા સુધીની any meeting ચાલુ જ હતી. He will talk to 6 of us, 8 of us, or just 2 or 3. And so there were so many behind the door workup was going on. So that's really appreciated. Dinesh really took a major challenge working with the India project, and then came the Ashwin and his team at the SITSA. This was the phenomena. They really wanted to take the COVID centers, all the inventory, control, teaching. And there was so much work because the machine we were sending was not available in India. So you have to learn about it. Electric fluctuations. There was so many technical. Once we started using the machine, we realized that the electric fluctuation was causing so much. So there are lots of people who help in this area also. ખાસ કરીને ઓર્બિટ ગ્રુપ્સ ઓફ એન્જિનિયરિંગ અને કેપરેજ જે ઇલેક્ટ્રિકલ્સમાં છે કંસાગ્રા ફેમિલી. સો દે વેર વેરી હેલ્પફુલ. આગળ જતા
just working with the various COVID center, meeting with the doctors and trying to understand them. Okay, what is their need? What we found out કે એની જે needs હતી એ કદાચ આ દેશમાં એની જરૂર જ નહોતી કે using antiviral drugs કે very expensive antibiotics. So there was so much misunderstanding and there was quite a bit gap in the understanding or knowledge, even like whatever they were telling at દિલ્હી કે દિલ્હીમાં આપણને એમ કે ભાઈ આ જ રીતે ડ્રગ કરો, આ જ રીતે સ્ટીરોઇડ યુઝ કરો, તમે સ્ટીરોઇડ યુઝ જ ના કરો અર્લી સ્ટેજમાં. કહેતા હતા કે ભાઈ ઇન્ડિયામાંથી જે ઇંગ્લેન્ડમાંથી ફર્સ્ટ સ્ટડી આવી કે there was a partial benefit of steroid. એમાં જે લોકોનું ઓક્સિજન કોન્સન્ટ્રેશન 93% થી વધારે હતું એને તો નુકસાન જ હતું. તો આ બધી જે ઇન્ફોર્મેશન અવેલેબલ હતી, somehow those information was not available in the villages, in the taluka level. So most of the doctors were very receptive. They were able to change their practice and able to move on. ત્યાં સિદ્ધસરની ટીમે બહુ જ કામ કર્યું કારણ કે this was a day and night. He said, okay, we want to send 3 oxygen concentrator to Besan, and that was such a large job. You know, just to, for us, we have to, whatever the demand comes, we talk to them and then move on. So there was quite a bit work on the behind, and the Sidsar team was able to do it. So again, like to thank Ashwin and his group, specifically Principal Fardu, Ravi, and there are countless people who did. Some of the volunteers who might be spending like 48 hours on the road, and I won't be able to speak to his name. I really feel sorry. But again, we are just trying to move on to see where we are going. After that, the other people who really worked hard was a Manu who acquired the concentrator, able to send it, work with the various organizations and make sure there was no any issue at the Ahmedabad airport, particularly when we were clearing through the custom, as well as I think the biggest help we got was from Patel, Chintu Patel. Manu, is it Chintu available? I thought we have invited him. If he is able to, if you see it, we love to hear from him. But Manu, yeah. No, Jijaji, he's not available. So you could go ahead and, MNIL team with Chintu Bhai, Bhavesh Bhai, and all of that team. Yeah. Two other hardest working people at Rajkot level was Jayesh Patel, as well as Santilal, as well as Kishore. So Santilal really was able to, we thought, hey, we cannot start everything. We really have to find out which are the best people working in the ground. So we really got the idea about the Sanjay Hirani's group who was working Manav Sadhana, as well as working with Jayesh Bhai Upadhyay, who's really working for last 20 plus years and doing a phenomenal job. So we tried to partner with them, tried to see that there was even one of the Muslim organization was doing a fantastic job. And again, we tried to see what we can do. So there are numerous areas. This was the first time that we really had a chance to work outside the community. That because our goal was just to save even a single life, no matter where. When we found out that the corona was receding in Saurashtra, we tried to find out, hey, where are still the biggest focus? How we can send our concentrator? We tried to contact Bangalore, Pune. We sent some of the oxygen concentrator to Sambalpur. And again, the people from the Sambalpur team here in India, as well as here, did a phenomenal job. They tried to find the contact and make sure that, hey, our machine are used. Same time, like Nagesh Patel at Calcutta, he was found that there is so much need there in the Calcutta area. And again, he was able to send some of those in the emergency basis. And again, after the use was going down, there was so much areas we need to shuttle around. So lots of other people who help. Again, I cannot remember everybody's name. So many people who had called us, wanted to make sure that we're doing. Specifically, as we saw Sanjay Koradia, he really did a fantastic job at Junagadh. Even as soon as the corona started, he realized the picture, made few friends and said that, hey, this is the way we can do it. And so that was the other thing. Keshod group, excellent job.
they was able to start it, was compiled a very good team and able to do whatever we were thinking was the right thing. તમે ડોક્ટર સુહાગ ભાલોડિયાને સાંભળ્યા માનાવદરથી, fantastic job, able to really save lives, able to utilize the last drop of oxygen with various combinations. So that's all I think we will be talking about as the time goes. હવે જે આપણે ફ્યુચરમાં જવાનું છે એમાં આપણા પ્રેસિડેન્ટ સંજય કાલાવાડિયા and his team was able to trying to see what else we can do. So if Sanjay is available, we like to see, listen from him. Yeah. જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. આમ તો આપણે વિડીયો આટલો સરસ બધાએ જોયું, એમાં આખી બધું એનો મોટાભાગની વસ્તુ આવેલી. ભાણજીભાઈએ પણ બધું ડિટેલ્સમાં વાત કરી. પણ હવે આપણે શું કરવાનું છે એ વિશે હું જરા થોડું તમને કહું તો હવે આપણે કોન્સન્ટ્રેટ કરવાનું છે કે જે આ કોવિડને હિસાબે જે ફેમિલીઝ જે અફેક્ટેડ થઈ ગયા છે, કોઈના ઘરમાં કોઈ માતા પિતા ગુજરી ગયા અથવા કોઈના અંકલ, કોઈના બધા જુવાન લોકો ગુજરી ગયા અને ઘરડા લોકો રહી ગયા છે. તો અત્યારે આપણે મોટામાં મોટું ટાસ્ક એ છે કે આવા બધા દરેક ગામમાં જઈ અને આપણે એમને શોધી અને એમને તપાસ કરી કે આ શું પરિસ્થિતિ છે અને એમની નીડ શું છે. તો એ ઉપરથી આપણે એમને કઈ રીતે સહાય કરીએ. ઇટ્સ નોટ અ સ્મોલ ટાસ્ક, પણ દેટ ઇઝ વોટ one thing that we are working on it right now. અને એમાં આપણે જેટલું વધારે હજી હેલ્પ કરી શકીએ, કારણ કે હવે કોવિડનું અત્યારની આજની તારીખમાં તો ઘણું બધું ઓછું થઈ ગયું છે, પણ જે ફેમિલી અફેક્ટેડ થઈ ગયા છે એમને તો એ કાયમીનું થઈ ગયું છે. તો આપણે એને કેવી રીતે અને ત્યાંની લોકલ સંસ્થાઓ સાથે મળીને પણ આપણે કેવી રીતે હેલ્પ કરી શકીએ એના ઉપર આપણે અત્યારે કોન્સન્ટ્રેટ કરીએ છીએ. અને એના ઉપરાંત આ જે બધી લોકલ જે એનજીઓસ છે બધી, તો એની સાથે આપણે રિલેશન્સ હવે વધારી અને એની સાથે આપણે કેવી રીતે કામ કરીએ. તો ઘણી વખત શું છે કે એ લોકોને વધારે આઈડિયા હોય, વધારે એ લોકો પાસે બધા મીન્સ હોય કામ કરવાના, તો એમની સાથે રહીને આપણે તો એ જે જુદા જુદા બોલબાલા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ છે, માનવ સેવા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ છે, અને આપણે ઇવન ઉમિયા આપણું ટ્રસ્ટ મંદિરનું છે, સદભાવના વૃદ્ધાશ્રમ, આ બધાની સાથે આપણે કેવી રીતે આપણે આમાં હેલ્પફુલ થઈ શકીએ. અને એક એના સિવાય થોડું પ્રિવેન્શનમાં પણ આપણે થોડુંક ધ્યાન આપશું, કારણ કે પ્રિવેન્શન હજુ કહે છે કે હજી આના પછી બીજો પણ એક કદાચ અનધર વેવ કેન કમ. તો કોવિડના આમાં આપણે પ્રિવેન્શન ઉપર ધ્યાન રાખીએ તો નેક્સ્ટ ટાઈમ પાછું આવે તો એમાં આપણે હેલ્પ થઈ શકીએ કે આ લાસ્ટ ટાઈમ કયા કારણો હતા. એટલે મેડિકલ્સ ડોક્ટર્સોને વધારે ખ્યાલ હોય, પણ કે ડાયાબિટીસના પેશન્ટ્સ જે હતા એ લોકોને જરા વધારે ઇફેક્ટ થઈ કોવિડની બધી. તો આપણે એ પ્રિવેન્શનમાં પણ કેવી રીતે આપણે હેલ્પ થઈ શકીએ. તો આવા જુદા જુદા સબ્જેક્ટ ઉપર આપણે અત્યારે કોન્સન્ટ્રેટ કરીએ છીએ. ભાણજીભાઈ. Thank you, Sanjay. I like to see if Alpesh available, because Alpesh worked tirelessly, and even with this after post-COVID area, he's trying to contact, trying to find out how many affected family, how he can find the appropriate person who can help them. I'll give you the example. We found out there was a girls who lost parents from Sardargarh, and again there was a last name Saparia. So he tried to find the Saparia family, tried to connect them, and was able to find somebody who can really help and able to guide. They don't need only money. Those who have lost the parents, they need guardian, they need support, they need so many things. And again, we want to help them, but we don't want to hurt them. Means ke unusually large resources jo apne apiye to pan again they may not be healthy for them. And so this is such a complex area and it's not easy. So Alpesh is really working hard. Alpesh, can you see if you're able to say a few words? I know you are traveling and you are not able, you don't have any access to the video, but even if you have a speaker phone, please. I think. Thank you, Banji. Can you hear me? Yeah. Yes.
Yeah. Thank you. First of all, whatever Banjibai said is not correct about me. First of all, but yeah, thanks to all donors and બધા જ volunteers here in India. They did a fantastic job. Without them, I mean, without every link of this chain, we could not able to do this thing what we did, right? And now the biggest challenge, as Panjibai said, is we really would like to help affected families, but it's like a big job. We are working with different organization, trying to ask them, okay, તમારી પાસે શું કોઈ affected family ના list આવ્યા છે, એને scrutinize કેવી રીતના કરે છે based on different criteria. અને રિયલી લેટ્સ સે 250 એપ્લિકેશન્સ આવી હોય તો એમાંથી ને કેટલી રિયલી એમને કયા ટાઈપની નીડ છે, એમને ફાઇનાન્શિયલ નીડ છે, એજ્યુકેશનલ નીડ છે કે અધર એમ્પ્લોયમેન્ટ નીડ છે, એટલે એ બધું કરીએ છીએ. અને એમાંથી ને મિનિમલ થઈ અને કેટલું KPSNA સપોર્ટ કરી શકશે, કારણ કે નોટ એવરીથિંગ KPSNA કેન ડુ. સો we will try our best based on whatever remaining fund we have to help these families, right? બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આમાં કોઈ એક કે કોઈ એક ટીમ ઇવન ભલે થોડું ઘણી વખત કોર ટીમ ઝડપથી ડિસિઝન મેકિંગમાં અને વધારે સમય આપ્યો હોય, પણ એવરીબડી ગીવ ઇક્વલ their contribution, right, in terms of time, money, અને that's where we are today. Thank you. Many times idea counts, and Alpesh, you bringing so many great ideas today. So for us, like working for many years in the KPSNA, we really needed the young blood who can really make different ideas, different technology, etc. Now move to the next person who really worked, Dinesh the Kantaria, who really tried to liaison with Indian groups, purchasing the ambulance, meeting people, talking to the various groups, make sure that those who are doing is a legitimate, trying to find the appropriate person working there. Dinesh, if you are available, wants to listen Sure. your comments. Yeah, no, thank you, Banjibai. Thanks, everyone. Jai Shri Krishna and Jai Umyaji Badane. This was actually Mara experience pramane ke KPSNA, this project, the COVID response project, was one of the biggest in terms of the time sensitivity and the operational challenges. કારણ કે બીજા બધા પ્રોજેક્ટમાં આપણે જે કંઈ અત્યાર સુધીના લીધા છે એમાં ઘણી વખત you can go along કે એટલું બધું time sensitive ના હોય, જ્યારે આ પ્રોજેક્ટમાં your decision will save someone's life. So this was one of the, I would say, time, in terms of the time decision making and the operational challenges. કારણ કે ક્યાં વધારે જરૂર છે, અને this challenge, like these needs were dynamics. It was keep changing hour by hour. So the whole team, the way work, including the updating the website with the latest updates. Even I tell you that people from the team realized that when this concentrator will goes in the remote areas, people don't know how to use it. So Nilesh Vai and his team have converted the manual in Gujarati and prepare a one-page sheet to put on the every concentrator. And again, Ashwin Bhai Javia and his Sankul team, hats off to them for all the operational challenges that without them, this would not have possible. So thank you all, India team. Again, I think the result of this team, again, Manubhai Dadania saved, I would say, hundreds of thousands of dollars with his expertise and his time to KPSNA, because how many concentrator we're going to have to purchase, and when we started understanding that the pandemic, like it's going down, the oxygen needs are going down, he and his team unloaded some like hundreds of concentrators to another organization, which saves hundreds of thousands of dollars. So I would
really, thanks on behalf of the community for his time and commitment to the, this project. Result of this project, we have gained lots of experience as a KPSNA team, as a Samaj, and we have found many partners, local partners, which, I think it's going to help us moving forward to do a lot more humanitarian project. So, I'm really happy in terms of that, all of us have gained the experience and new partners. And in the future, we will do a lot more, take a lot more challenges on our hands. So I, again, thanks all the donors, all the committee members, volunteers here and in India. Without this synchronization, this would not have possible. Thanks again. Thank you, Dinesh. I think right now, like our dynamic leader, Parag, who is really instrumental, learning himself about mucormycosis, getting on the top of it, want to make sure that, hey, we don't get behind. Parag, are you available? Like to hear from you. Yeah, I did. Jai Shri Krishna, Jai Umiyama Badaina. I won't repeat ઘણું બધું કહેવાઈ ગયું છે બધાયથી. અને very nice આજે presentation ભેગું કર્યું છે આપણે. આપણી માટે તો અહીંથી બધું easy job હતું. ત્યાં ઇન્ડિયામાં જ બધાય they put their lives at stake and they work so hard and we feel proud કે આપણે ખાલી ઈ લોકોને આપણે support કરી શક્યા છીએ. જેથી રીતે આપણે કર્યું છે અને it's so amazing to see કે આપણા communityનું આટલું બધું સારું response આવે. I've never seen કે આપણે KPS ને આટલું બધું fast and quickly and આટલું બધું everybody participated and it was so nice to see. And India થી જ્યારે phone આવે and the response આવે, so they are so proud that we are always there for them because India is they are always there for us when we need them, when we go visit and we need that we need our culture. They are holding that there, so it was so nice to see that. And like Banji uncle said, is it's every day was a different challenge, and this KPSNA team, they really made sure that just because we got all the concentrators, every day was like, how many do we need, where do we need them? Other organizations needed them too, maybe more than us, and when we didn't need them, we were able to offload ours. They wanted them, we didn't, and that's how we have some of the funding to help with these follow-up resources. We had Banji uncle really brought a lot of experts to the table. The first initial was how to use the oxygen concentrator. Then there was the mucormycosis. After that was some prevention. So it was always like, we I think we all learned so much about, science that we did not even know, but we had to learn just enough so we could get the right people involved to help everybody else. So, that was amazing where we could go and, help them with not just, COVID, but the after effects. And now we really need to count on everybody and see how we can help post-COVID. I think Banji uncle said, we need the ideas, but we also need the support, the resources. And we don't know how much that will take, but we are also, working on talking about, what is too much, what is right. And, there's a lot of resources in India as well. So again, I don't want to repeat anything anybody said. Hats off. And I think this was, something that, we are proud to be a part of. I have never seen anything like this in KPSNA before. Thank you, Parag. I'd like to see if Jayesh Bhai available from India or any. Let me see if Jayesh Bhai available. Like to hear. He worked so hard behind the door. He was like work as being additional collector, has so much information about India, like what's going on, where it can help, what are the statistics, what will be our biggest challenge of that particular day. Jayesh Bhai, are you available? Like to hear from you. Okay, I don't see him. How about Sanjay Koradia from Junagadh? Sanjay. Okay, ST Spardu Santilal, are you available? Looks like and I think he's there. He needs to. I see his name in there, Banji. Okay. So while let him prepare. Meanwhile, I like to see if I know the Mansukh Kothari
he is away, but if he is able to join us by phone or anything, we really appreciate. He never missed any meeting, was very much keeping the fund on the control, checking, sending the money in a timely manner, sending the receipt, because this was a phenomenon job we never experienced at KPSNA Foundation, similar like this work. So Mansukh, he's our incoming president also. So let's see if he able to say a few words and his own experience. I don't see him on the. Okay, he's not there. So now I think so again, we don't want to take all the listeners' time, but at this point, like to listen to this ST Fardu, Santilal. Yeah, I see him. I see him on the call. If you can unmute. Okay, he was the one who was able to just able to find like a Bol Bala Trust, Manav Sadhana Trust, as well as working with like a Vijay Dobaria's group, who provided us 100 oxygen cylinder. And that was a great help, because that time concentrator will reach or not, we were not sure. But this oxygen concentrator was a big hit. And he was also able to find the people who were filling up the oxygen concentrator without any charge. Santilal, please. Yes, Panjiભાઈ, અમારે આપણા કહેવા પ્રમાણે KPSNA પ્રમાણે કે લોકલ રિસોર્સ જે કોઈ આ ફિલ્ડમાં કામ કરતું હોય, અને ફોર્ચ્યુનેટલી આપણને એમાં બોલબાલા ટ્રસ્ટ, ક્રાંતિ માનવ સેવા ટ્રસ્ટ અને સદભાવના વૃદ્ધાશ્રમવાળા જે આ ફિલ્ડમાં વર્ષોથી કામ કરે છે, એમના કોન્ટેક્ટ થયા, એમને જે જરૂરિયાત હતી અને તમારે પણ બધાને સહયોગથી એમને એમ્બ્યુલન્સની, પછી ટ્રાન્સપોર્ટ માટેનું વેહિકલ, એ બધું આપણે પ્રોવાઈડ કર્યું. મીનવાઇલ જ્યારે ઓક્સિજનના બાટલા ક્યાંય પણ નહોતા મળતા પૂરા હિન્દુસ્તાનમાં, તો સદભાવના ટ્રસ્ટ વાળાએ ખાલી મેં ફોન ઉપર વાત કરી કે ભાઈ અમારે પણ 1500 લેવા છે, તો તમે થોડી મદદ કરો, ક્યાંથી મળે છે, શું છે રેટ, કે ક્યાંય મળશે નહીં, હું તમને 100 ફ્રી આપું છું, તમારે જ યુઝ કરવાના છે, જ્યાં તમારે યુઝ કરવા હોય ત્યાં તમે મોકલી શકો છો. એટલે એમનો પણ આપણને ઘણો બધો સહકાર મળેલ છે. અને પ્રોપર જગ્યાએ આપણે જે 1500 કીટ ટોટલ બધી અનાજની કીટ આપી, એમાં ક્રાંતિ માનવ ટ્રસ્ટ અને મોટી મારડ વિનુભાઈ વડાડિયા એપ્રોક્સ 200 કીટ એમને લગભગ બધાય થઈને 1500 કીટ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી, અને જે ખરેખર નીડી હતા એમને જ પણ એને પ્રોવાઈડ કરી છે. Thank you very much. I know you work very hard, tirelessly, to go to the RTO office, go to the dealer, to exchange, working with the various accountant. This was a phenomenon job. ST, we really, KPSNA, wholeheartedly thank you for your all the hard work and sincerity with this project. Okay, so now like to see that anybody from KPSNA team, and especially those who have really worked very hard, like Manu, if you are available, you really did a great job securing all the oxygen concentrator, clearing the custom, and make sure that when Manu, he's here. Okay, Manu. If you want to add something, what we are. No, nothing really to add. I think I would like to, appreciate all what KPSNA individually and as a group which has done. This was a monumental task. It was something which we have never seen it. Hopefully, we will never see it again in our life. This kind of tragedy which is striking, but the way the whole organization and all the donors had come to the help of our fellow countrymen, it was amazing. I think we have clearly demonstrated that when in case of need, we can come together and we can achieve, even though it's impossible to achieve. I think this has taught us a lot of different things. We work with organizations like we have never thought about working with it. We work with religious organizations, other like Vishwamya Foundation, which is like a great foundation in India. They were all partnered with us. Saurashtra Leva Patel Samaj were partnered with us in doing all those things. We have a Tarsandia Foundation. We were part of overall
whole Gujarat's geography. We are covering Saurashtra between us and the Leva Patel Saurashtra Kringin. The Vallabh Youth Organization, Vivayo International was covering the Vadodara area. Tarsania Foundation was covering the Surat area, and then you have the Vishwamya Foundation for Mehsana, and then there were other partners for Ahmedabad also. So we have demonstrated that when we work together with the same goal, with the organizations we have never worked before, I think we can achieve everything. And it's the same thing reciprocally. We have seen it happen in India also, that all the different organizations that we have never had any connection with, they all came together for us. So I think the biggest lesson to be learned, again, you always need to learn moving forward. Biggest lesson to learn is that when in case of need, we all need to work together. And I think we have demonstrated, we as a KPSNA has demonstrated that we could do it, and we really did this monumental task. And I really like to thank all the, I won't name everybody because I will miss many if I do, but all the KPSNA, executives, the team, anybody and everybody, nobody cared who they were, but they all helped us out. And all the donors, people were giving money for, anything. They were just, trying to see that this organization is doing something, let's help it. So I think a lot of credit goes to those donors, because we could have all this expertise, but if you don't have money, we're not going to be able to do it. So I think it's a collective thing, and we all should feel proud of it. Thank you. Thank you, Manu. Like to see that I think this is the KPSNA future, that we would like to work with anybody who does a good work and try to see how our goal is philanthropy, is helping poorest of the poor. Right now, as we are working with the various issue with the post-COVID rehabilitation program, so we have like 300 families. Question is how we find out who those who are applying, how genuine they are. So when I talk to the Kaushik Rabadia and J.S. Patel, they both was able to find this team that they can go each and everybody's home, bringing the total information, giving us the 3D dimensional picture that what we are dealing with and what we should be doing. Kaushik, if you are available, please like to listen from you. Kaushik, you are here. Okay. Thank you, Kaushik. Yes. Yes, Vanjiભાઈ, નમસ્કાર, જય ઉમિયાજી બધાને. ઘણી સારી આજે એક આખી રિવ્યુ બેઠક થઈ, બધાને મળવાનો પણ મોકો મળ્યો. 278 જે ઉમા આશીર્વાદ યોજના ઉમિયાધામ સિત્સરથી આપણે કોવિડ અફેક્ટેડ લોકો માટે જે મૂકવામાં આવેલી, એમાં આપણને ઓનલાઈન અને કુરિયરથી પણ જે ફોર્મ્સ અવેલેબલ થયા, એમની સર્વેની કામગીરી પણ શરૂ થઈ ગઈ છે. ઓલરેડી જામનગર જિલ્લો પૂરો થઈ ગયો છે. મોરબીમાં કામગીરી 2 દિવસથી ચાલુ છે. આજે રાજકોટ પણ ચાલુ હતી. ડોર ટુ ડોર જઈ અને ફક્ત એક ચેકલિસ્ટ તૈયાર કરેલું છે. ચેકલિસ્ટમાં એ પરિવારની વિગત, એમનો બાળકોનો અભ્યાસ, ખાસ કરીને આપણે એરિયા ઉપર ફોકસ કરીએ છીએ કે એમને કોઈ સડનલી કોઈ જરૂરિયાત હોય અને વન ટાઈમ આપણે કોઈ ફાઇનાન્શિયલ હેલ્પ કરીએ અલગ વસ્તુ છે, પણ એમનું ફ્યુચર સેટ થાય એ માટે એજ્યુકેશનલ નીડ અને કોઈ એમના ફેમિલીમાં કોઈ તૈયાર હોય જોબ માટે, તો એમની જે ક્વોલિફિકેશન્સ હોય, એની જે આવડત હોય, એને ધ્યાનમાં રાખી અને આપણા ઉદ્યોગપતિઓ સાથે ટચઅપ થઈ એક આખું કોઓર્ડિનેશન કરી અને એનો પરિવાર છે એ સેટઅપ કેમ થાય અને એના ગાર્ડિયન તરીકે અથવા તો આપણે જેમને કહીએ કે એના કેરટેકર વાલી તરીકે આવનારા થોડા વધારે સમય સુધી, ફક્ત 1-2 દિવસ નહીં, પરંતુ એનો પરિવાર સેટ થાય ત્યાં સુધી એમની સાથે જોડાયેલા રહીએ અને એને એક એવું ફીલ થાય કે સમાજ અને અન્ય સેવાભાવી સંસ્થાઓ છે એમનો અમને ટેકો છે, એટલે અમે આ કપરા કાળમાં પણ બચી જઈશું અને એક માનભેર સમાજમાં ટકી જઈશું. એવો આપણે બધા સાથે મળી KPSNA અને ઓલ અધર સંસ્થાઓ, ઉમિયાધામ સિત્સર અને અન્ય આપણી જે સંસ્થાઓ છે, NGOs છે, એ બધા સાથે મળી અને ખૂબ સારો પ્રયત્ન કરીએ એવી આપણે મા ઉમિયાને પ્રાર્થના કરીએ. થેન્ક યુ એવરીબડી.
Thank you. Thank you, Kaushik. So again, like you really working very hard behind the door and just able to get the team, getting the information. It will really help us. હજી ઘણું બધું કરવાનું છે, પણ આ જે તમે હાર્ડ વર્ક અને સિન્સિયરિટી ભરી એ રીતે we are proud to work with you and continue to just explore future avenues. આ વખતે અશ્વિન ત્રાંબડિયા જો અવેલેબલ હોય તો I like to, I mean, અશ્વિન જાવિયા હોય તો like to listen from him કે ભાઈ કે if he able to help. Is Ashwin available? Good evening, good evening, good afternoon, Badaina. Yeah. Yes. ઘણી બધી thank you KPSNA, PCA. ઘણી બધી opportunity કામ કરવાની મળી. Yes, I agree with everyone કે ખરેખર it was a unique experience. It was very, very hands-on, very emotional project. અને ટીમને ખાસ કરીને શિક્ષણની ટીમને બધા ટીચરોને કર્મચારીઓને જે બધા ત્યાં છે બધાને ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી કામ કરવાની ખુલ્લા દિલે કરી. આમાં કોકે અર્લિયર કીધું કે રિસ્ક ફેક્ટર પણ હતા, પણ they never looked at it કે અમને કોવિડ થશે, અમને બીજું થશે. They worked with everybody, not just Sitzer, પણ જુનાગઢ, મોરબી, ભાણવડ, સેંકડો કેસો બીજી બધી જગ્યાએ ઉપલેટા જ્યાં પણ હોય ત્યાં all the volunteers took a tremendous risk. I think it was easy for us to just organize or for me to just say કે આ કરી નાખો. અને wholeheartedly with help of Kaushik Bhai, I will also recognize Chiman Bhai Saparia, because Sitzer ભલે મોરું થોડુંક સેન્ટર ચાલુ થયું હતું, પણ one thing Chimanbhai did was came every day. He has one of the biggest risk factor. તમે વિચાર કરો તો એમ કે ડાયાબિટીસ છે, ઉંમર છે, પણ તે he always came અને અમારી ટીમને, આખી ટીમને સારો સપોર્ટ આપ્યો. That was special in one way. અહીંયા એક કદાચ નામ બોલ્યા હશે, પણ આપણે વિપુલને અને હરિભાઈને અને એના આખા ફેમિલીને પણ રેકગ્નાઇઝ કદાચ કરવાના છે. વેન્ટિલેટર્સ ઓલ્સો ઓર્ગેનાઇઝિંગ વિથ મનુભાઈ, all the concentrators, how how many were available, કેટલું બધું ઓર્ગેનાઇઝ માં ને ભાવમાં બીજી રીતે મોકલવામાં બધું. અને હેડ્સ ઓફ ટુ મનુભાઈ ખરેખર. યસ, અલ્પેશ, દિનેશભાઈ, આપણે 6-7 જણા દરરોજ મળતા. It was well worth it. I would do it again anytime with the team. Like I said, ઘણું બધું શીખવા મળ્યું છે, ઘણું બધું કરશું. અને one of the things we keep on promising to all the donors, કે we will use your money wisely, we'll make sure we use that money very wisely. બહુ ભેગા થઈ ગયા પૈસા. Yes, they are all willing to give for the good cause. અને ખરેખર આપણે એ કરીએ આપણે. I don't know what else to say. Manubhai had in the very first meeting said કે આ બધું એફર્ટ કરીએ, hundreds of thousands of dollars concentrator મોકલીએ, અને એ પણ અમારે ડિસ્કસ થયું હતું કે કેવી રીતે કામ આવશે, કરશે, સરખું થશે કે નહીં, વપરાશે કે નહીં. પણ ત્યારે મનુભાઈ એક લાઈન બોલ્યા હતા, એ મારા મગજમાં એવરી મિનિટ ઇટ કીપ્સ ઓન કમિંગ બેક, કે આપણે 2 જણાની લાઈફ સેવ કરી શકશું by organizing all this. It's all worth it. And I think we did much more than that as a group. And I think it was well worth it. Yes, let's go ahead and plan for the next thing. I hope we don't have to use it, but let's go ahead and plan for it. Thank you very much for giving all of us the opportunity to work with each other. Thank you again. Thank you, Ashwin. Really appreciate all your services, which you have provided. I think you are one of the hardest working person. Basically, as we go, this is like is unbelievably human tragedy. Like I have never seen. I lost about 6 or 7 family members. Ek mama, ek kaka, be cousin, and mother side, be cousin, father side. So this is like and one nephew. So when we are seeing this kind of a
we don't know if something like was the third wave comes, what we will be preparing, what we can do. And I think if you look at all the denominator, ke badhani pachad ek જ છે કે those who were using tobacco, those who were diabetic, they were the most vulnerable people. Question is, these are the biggest menace in our society. 85% people using tobacco. So like the 60% of the people who have a diabetes, they don't know they have a diabetes. And particularly when they take a steroid can raise the sugar of anybody, whether you are diabetic or not. But if you are diabetic, sometimes it goes in like a very high number and make you susceptible for mucormycosis. That's why mucormycosis, we are seeing those who are not affected with COVID also nowadays. So આ બધી વસ્તુ છે. The question is, hey, how we can reach out? What is our next goal? And આ રીતે at KPSNA, at the executive committee, as well as this, we are just exploring. We really like your idea, like your input. Hey, where we go from here? Do you have any breakthrough idea? We all have an idea. We help the family, support the rehabilitation process, prevent the disease, be ready for the third wave in case is available. I think if the third wave are available, the challenging will be quite different because the oxygen is available. Perhaps by the time the way the center has really responded, perhaps nobody might die from oxygen availability. I think the second wave will be more like a respirator. And while I'm talking to the respirator, there were 4 respirators or the ventilator were sent by Pashmina and Vipul Patel. And we were trying to see, hey, we're going to give it to somebody who might have emergency. And then we found out that the whole scenario is over. Then we donated all the 4 centers, 4 ventilators to the kidney hospital because they were able to start a kidney ICU center for COVID. So in case if we have a third wave, those will be there. And we really like to see some more volunteer coming. Those who have a free access of this ventilator, please come up. We will at KPSNA we'll clear all the custom formality and make sure it reaches to the right place. In case something happens in the future, we are ready to take this kind of a challenges. So હવે ઘણી બધી વાતો થઈ ગઈ છે. I'm sure I might be missing so many people who are here. Suhag, if you are here, Suhag is the one of the new friend at Manavadar, who is the medical doctor, worked phenomena, was able to understand, able to bring our new knowledge, able to discuss with the colleagues, change the medical practice. And so, those kind of people who really make us. So whenever we work with this kind of philanthropy, the biggest idea, you get the best people to work with you. Thank you again. I will ask our president to conclude, or if he has any new agenda or something I'm missing, to continue. Sanjay. Yeah, thank you, Banji bhai. I think ઘણી બધી વાત થઈ અને દરેક સબ્જેક્ટ ઉપર આપણે ચર્ચા વિચારણા કરી. પણ જેમ કીધું એમ આપણું કામ હજી અડધું જ પૂરું થયું છે અને we still need to do a lot and we will continue to do work. અને એ સાથે કોઈને પણ idea suggestion હોય તો info@kpsna.org always welcome દરેક લોકોના suggestions, comments. Again, thank you all. At this point, I think we will conclude today's webinar. Thank you. Yes. Yeah. Can you hear me? Yeah. Do you have anybody has a last minute comment or anything? Yeah. If anybody has any comments or anything, I see a lot of thank yous coming in the chat. So thank you as well. And thank you everybody for your time. And as Sanjay Bhai said, any comments, send it to info@kpsna.org.